Assalamualaikum semuanya. Good morning everyone. Good to see you again. Okay, now we will continue to discuss the exercise ya. This is the exercise number 4. Yang keempat ya. Oke, kita mulai saja. Choose the correct answer by crossing A, B, C, or D. Number 1 question. When he says, do you go jogging? It's good for your health, you know. When bilang, kamu pergi jogging nggak? Jogging itu kan lari-lari kecil itu ya. It's good for your health. Bagus buat kesehatan loh. Gitu ya. It's good for your health, you know. Bagus buat kesehatan loh, gitu ya. Kemudian Putri menjawab, I know but I don't have a friend to go jogging with. Aku tahu tapi aku tidak punya teman untuk jogging bersamaku, gitu ya. When he says, why don't you join me tomorrow? Kenapa kamu nggak join aku besok, gitu? Kenapa kamu nggak gabung aku besok, gitu ya? Does Putih go jogging? Number 1, does Putih go jogging? Tidak, ya kan? Kan belum. Tomorrow kalau mau join, kalau enggak ya enggak jadi, ya kan? Jadi tidak, jawabannya no. No, she doesn't. Ya. Number 2, Anita, excuse me, Mrs. Sally. Mrs. Sally bilang, where is the biology book? Biology book, please. Mana buku biologinya, gitu ya. Anita bilang, it's over there. It's supposed to be is there ya. It is over there, not it over there, but it is over there. Ya. And Mrs. Sally bilang, apa kira-kira? It's okay. No, not it's okay. If Anita says, I'm sorry, I don't know that, then Mrs. Sally will say, it's okay or never mind. But Anita says, it is over there, di sana. Mrs. Sally bilang, that's right. Ya, benar di sana. That's right. So the answer is B. Ya. Okay, number 3. The following are expression to ask for opinion, except, kecuali ya. Berikut ini adalah ekspresi untuk menanyakan suatu pendapat. Opinion kan pendapat ya. Menanyakan pendapat. Nah, gimana? Oke. Do I look good in this? Betul, itu juga menanyakan opinion ya. Menanyakan pendapat. Apakah aku kelihatan pantas dengan ini, gitu ya. Aku kelihatan cakep gak, gitu ya. B, what do you mean by this? Apakah itu menanyakan opinion? No, it doesn't ya. Bukan opinion. What do you mean by this? Itu bertanya. Maksudnya apa dengan ini? Maksud kamu apa dengan ini, gitu kan? What do you mean by this? Maksud kamu apa dengan ini, gitu ya. Itu bertanya, bukan opinion. Kalau say, what do you think about this? Nah, itu opinion. Kira-kira apa yang kamu, menurut pendapatmu bagaimana tentang ini, gitu ya. Menurut pendapatmu, what do you think, menurut pendapatmu? Does this suit me? Apakah ini pantas untukku? Nah, itu juga menanyakan opinion. Jadi jawabannya tadi B ya. Number 4, what would you like to drink? Bilang tuh kata-kata what would you like to drink itu apa? Apakah A, offering something? Yes, it is offering something. Asking for something? And the correct one is offering something. What would you like to drink? Mau minum apa? Kan menawari.
walaupun itu pertanyaan. Tapi itu juga bisa berarti pertanyaan memang. Ya. So the correct one is offering something, asking for something. Asking for itu meminta. Asking for something itu meminta sesuatu. Asking for help meminta bantuan. Offering help menawarkan bantuan. Jadi offering something. The answer is A, ya. Number 5. It's a big animal with a very thick skin and 1 or 2 horns on its nose. Hewan besar, ya, dia adalah hewan yang besar dengan kulit yang tebal, thick skin, kulit yang tebal, dan 1 atau 2 horns on its nose. Horn, ya, cula itu horn, ya, berarti apa? Badak kan? What animal is it? Badak bahasa Inggrisnya apa? Rhinoceros. Elephant, gajah, ya. Dolphin. Lama, ya. Okay, so the answer is rhinoceros. Rhino, ya. Okay, the text for this text is for question number 6 to 10, ya. Okay. Lions, tigers, bears, and wolves are wild animals. Wild animal apa? Hewan liar, ya. Most of them belong to a prairie community. Prairie community itu padang rumput yang luas, ya. Padang rumput biasanya di Afrika itu, ya. Padang rumput. The basic life of prairie consists of the grasses, ya. Pada dasarnya, ya, itu prairie itu padang rumput itu ya ditumbuhi dengan rerumputan, ya, grass itu rumpatan. The grassland, rerumputan, extend across Central Africa. Nah, ini di Afrika kan, Afrika Tengah, ya. The grass and other plants support large population of animals. Jadi rerumputan itu dan tanaman-tanaman itu memang menyupport populasi dari hewan-hewan, ya. Membantu pertumbuhan hewan-hewan itu, ya. Jadi many kinds of antelope, zebras, giraffes. Antelope itu seperti kambing hutan, ya, seperti rusa, tapi dia kebanyakan mempunyai tanduk yang aneh-aneh. Ada yang tanduknya lancip, ada yang tanduknya bengkok-bengkok gitu, ya. Antelope, kind of antelope. Dia itu biasanya menjadi sasaran makanan untuk singa, macan itu, ya. Mereka suka berburu antelope, ya, untuk makan. Walaupun zebra juga, giraffe juga, tapi normalnya antelope itu yang diburu karena mungkin yang gampang ditangkap mungkin. And other creatures, jadi tadi zebras, giraffe, and other creatures, dan hewan-hewan lain graze on the grass, jadi merumput, ya, makan rumputan, ya, di rumputan, di padang rumput tadi, ya. Preying on them are lions and leopard. Nah, itu yang memangsa mereka. Prey itu memangsa, ya. Preying on them, yang memangsa mereka adalah lion dan leopard, macan tutul dan singa, ya. Lion and tigers prey on antelope tuh, ya. Jadi lion dan tigers itu, singa dan macan itu memangsa antelope, zebra dan giraffe. Wolf and mountain lion
Sedangkan wolf dan mountain lion, singa gunung dan serigala itu memangsa deer, memangsa rusa ya. When deer are very numerous, ketika rusa-rusa itu jumlahnya melimpah, numerous ya, their enemies become numerous too. Jadi musuh-musuh deer itu yang tadi wolf and mountain lion itu menjadi banyak juga, menjadi berlimpah juga ya kan. Karena makanannya, because there is so much to feed upon. Karena banyak makanan untuk dimakan mereka ya. Melimpah, makanannya melimpah, jadi berkembang biaknya cepat dan banyak. Wild animal are found on the prairie, in the polar areas, in the forests and grasslands, and in the desert gurun pasir ya. Jadi wild animal, binatang-binatang liar itu banyak ditemukan di prairie, padang rumput tadi, pulau area kutub juga ya, banyak binatang liar di sana beruang. In the forest, di hutan juga, and grassland, di rerumputan tadi ya, padang rumput. In some countries there is a law against hunting wild animal. Dalam beberapa negara ada hukum tentang larangan memburu binatang buas ya. If someone breaks the law, jika seseorang melanggar hukum itu, he or she will surely be fined or punished. Dia akan didenda atau dihukum ya kalau melanggar hukum tadi. Okay, question number 6. The suitable title of the text above is, yang pantas tadi teks di atas tadi apa? Judulnya. Prairie community, kurang tepat. Population of animals, not really ya. African animals, bukan di Afrika saja, di hutan dia banyak animal, di polar tadi, di kutub juga ya diterangkan ya. Di wild animal, yes, I think this is the correct one. Wild animal is the title of the text above ya. Number 8, which statement is not true according to the text? Mana yang tidak benar? Wild animal do not live in the forest. Wrong ya. Wild animal live in forest too ya. Most of the wild animals belong to the prairie community. Yes, right. So the answer is A. Ya, lions and tigers prey on antelope. Betul. Di some countries have a law against hunting. Yes. So the wrong statement is A. Ya. Number 9. Wild animal can found in many places except. Wild animal tadi bisa ditemukan di mana aja? Beach? No, not the beach ya. Prairie, yes. Zoo, ya. Forest, ya. So the answer is beach, because except ya. Wild animal can be found actually ya. Wild animals can be found in many places, not can found ya. There is B over there. Can be found, bisa ditemukan ya. Okay, number 10. These animals do not depend on grass for their food. Binatang-binatang ini tidak bergantung pada rumputan untuk makanan mereka, kecuali yang tidak makan rumput berarti ya. Yang tidak bergantung. Yang bergantung apa jadinya? Ini tanyakan yang bergantung berarti. Lions, apa bergantung kepada rumput? No. Wolf? No. Singa, serigala itu makan daging semua, tiger juga. Antelope, ya, antelope makanannya rumput. Okay.
D the answer ya. Number 11. The instruction for this picture means there is no picture in there, so we skip that. 12. Teacher says, come here Randy, kesini Randy. Where is your homework? Di mana PR-mu? Ya. Randy says, titik-titik sir, I left it at home. Teacher, promise to submit it tomorrow, okay? Janji besok, diserahkan besok ya, gitu. Randy, yes sir, I will do. Ya pak, saya akan kerjakan. Apa kira-kira tadi Randy bilang titik-titik sir, that's a good idea sir. No, of course no ya. I'm sorry ya, I'm sorry sir, maaf ketinggalan di rumah kan gitu ya. The answer is B, okay. Danger, wild dog. Okay, number 13. According to the announcement means apa? Wild dog apa? Danger, bahaya. Anjing galak gitu kan. Bahaya anjing galak kan, sering ada tulisan seperti itu ya kan. According to the announcement means apa artinya? Do not look at the dog. No. Jangan lihat, boleh dilihat tapi tidak boleh mendekat ya kan. Take another road so that you won't meet the dog. Ya, that's the correct one. Cari jalan lain sehingga tidak bertemu anjing itu ya kan. Do not feed the dog. No, do not disturb the dog. Yeah. So the answer is B. The text for number 14 to 18 ya. My brother Jaka ya. My brother Jack is such a slob. My brother Jack adalah anak yang slob, itu malas ya, malas bersih-bersih jadi jorok ya, malas. He always gets up at about 10 o'clock. Bangunnya jam 10. Sometimes he does not shower in the morning. Kadang-kadang tidak mandi gitu ya. He eats breakfast in the living room. Makan kok di living room. In front of TV, ya makannya di depan TV, di living room, di ruang tamu. Jorok ya berarti ya. At about 12 o'clock, pada jam 12 tepat, he gets dressed. Dia berpakaian. Although sometime when I come home at 3:15, walaupun kadang-kadang ketika aku pulang jam 3:15, he is still sitting there in his pajamas. Walaupun kadang-kadang aku pulang jam 3:15, dia masih duduk di sana pakai pijamas gitu ya. Kadang-kadang dia memang berpakaian tapi seringnya pakai pijama, masih pakaian tidur ya. And when he does get dressed, dan ketika dia berpakaian, he usually wears the same clothes for a whole week. Jorok ya, dia selalu pakai pakaian yang sama seminggu ya, nggak dicuci. He never has any money. Dia nggak pernah punya uang, artinya alias miskin. Dia miskin because he doesn't work, tidak bekerja. Oh, and another thing, dan satu lagi, he never remember my birthday. Dia nggak pernah ingat ulang tahunku, nggak pernah ngasih kado. Okay. Number 14 question, what does Jake do at 10 o'clock? Jam 10 tadi apa? Bangun ya. He gets up, so B the answer ya. The following statement are true about Jack, except, okay, he is very diligent. Apakah benar? No, he is slob. He is very slob ya. Malas, diligent. So the answer is A ya. He is poor, yes. He gets up late, yes. Perhaps is very diligent. Mungkin dia rajin, mungkin kalau mau ya, tapi tidak mau, jadi the answer is A, false. 16. Who is the writer?
Siapa yang menulis tadi teks tadi? Jaka's sister ya. Kan dia bilang tadi my brother Jake ya. So this is Jake's sister, not mother, not friend. Sister, okay. Slob in the first sentence might mean, nah slob tadi artinya apa? Poor, no. Pathetic, no. Kasihan, pathetic itu kan orang-orang kasihan itu ya. Payah, orang payah itu pathetic itu payah. Bisa juga tapi terlalu kasar itu. Jadi untidy, slob itu lawannya tidak rapih ya. Selengean, slob itu ya. Jorok ya, tidak rapi ya. Awut-awutan itu. Untidy. The answer is C, okay? 18. What is the purpose of the text? Apa maksudnya teks tadi itu? Maksud dari teks. To describe someone's habitual behavior, to talk about someone's brother, to inform someone, to tell about someone. The correct one ya. To describe menggambarkan kebiasaan seseorang, behavior. Ya. Tingkah laku ya. Tingkah laku seseorang. Okay. Read the text to answer question 19 to 21 ya. Hello, my name is Rob Fellow. I came from Dundee, a town on the east coast of Scotland ya, dari Scotland ya, kota Dundee. But I am a student at Durham University. Durham itu di Inggris, in the north of England. I'm studying French and German, bahasa Jerman dan Perancis. And I can speak the language quite well. Dan aku bisa berbicara dengan bahasa tadi, French dan Jerman itu lumayan bagus gitu ya. I also know little Spanish, saya juga tahu tentang sedikit bahasa Spanyol ya. So I can speak 4 languages ya. Apa tadi bahasanya? Perancis, Jerman, Spanyol dan Inggris tentunya ya. 4 languages. 4 bahasa. I'm enjoying the course a lot. Aku sangat menikmati the course apa? Pelajaran tadi ya, kuliah tadi ya. But it's very hard work, tapi itu sangat kerja keras ya itu ya. Hard work. I live in Durham Castle. Saya tinggal di Castle Durham ya. Because the castle is part of the university, karena castle itu bagian dari universitas tadi ya, kampus ya. With about 30 other students, dengan 30 murid yang lain ya. Jadi beramai-ramai 30 orang ya. The course started 2 years ago. Kuliahnya dimulai 2 tahun yang lalu. And I am in my 3rd year, dan aku di tahun ketiga ini ya. After the course I'm going to work in France. Setelah kuliah aku mau kerja di Perancis, tapi but I don't know where yet. Tapi saya belum tahu di mana ya. Rob can speak this language below except apa tadi? Dia bahasanya Jerman ya, Spanish ya, English ya, Dutch tidak ya. The answer is D, Dutch ya. French ya, but not Dutch ya. 20. What is Rob going to do after course? Setelah kuliah dia mau apa tadi? To get a job in France ya. Not in Germany, not England, not Spanish, but to get a job in French. A ya, the answer. Okay, 23. Rob Fellow is the student at Durham University. Is apakah dia lazy? No ya. Lazy, malas tidak. Diligent, rajin ya. A diligent student ya. Dull, bodoh enggak. Discipline maybe, but I think a diligent student ya. Rajin ya.
Santi. This is Santi and Tasha. Conversation between Santi and Tasha. Santi says, "Hai Tasha, how's life?" Apa maksudnya nih? How's life? Hai Tasha, apa kabar gitu? How's life? How's everything? How is life? So, how's everything? Sama aja. How are you? Sama aja ya. Tasha, very well, thanks. Bagus, makasih gitu ya. Who is with you, Santi? Siapa yang dengan kamu itu, Santi? Santi bilang, meet my new friends. Kenalan sama teman baruku nih gitu ya. Si Nisa, ini Nisa. Dia Nisa, si is my classmate, dia teman sekelasku. Terus Tasha bilang, halo Nisa, good to see you. Senang bertemu kamu ya. Nisa bilang, good to see you too, Tasha. Senang bertemu kamu tuh juga, Tasha. What is the dialogue about? Percakapan tentang apa di atas itu tadi? Telling someone, mengatakan, bercerita ke seseorang, bukan ya. Greeting someone, tidak tepat. Describing someone, tidak ya. Introducing someone, yes, memperkenalkan seseorang ya tadi ya. So the answer is D. Okay. Text for number 23 to 24. 23 to 24. Giraffe is the tallest animal. Jerapah itu binatang yang paling tinggi. I saw in Kinantan Zoo. Saya melihatnya di kebun binatang Kinantan ya. It is male. Jerapahnya laki-laki ya. It about, jantan maksudnya. Jerapahnya jantan ya. It about 6 meters tall. 6 meter tingginya ya. It has big brown eyes. Dia punya mata yang besar coklat, berwarna coklat ya. It has brown spots of its skin. Dia punya spot ya, spot berwarna brown. Spot itu belang ya, punya belang-belang berwarna coklat ya di kulitnya. It has also 2 short horns. Dia juga mempunyai 2 tanduk ya, tanduk pendek, short horn, tanduk pendek on its head, di kepalanya, punya tanduk pendek di kepalanya, 2 tanduk ya. Its tail is long. Ekornya panjang, with thick hair on the top of the tail, dan dengan rambut yang tebal di ujung ekornya. Ujung ekornya rambut tebal ya. It likes eating grass and leaves of tree. It siapa tadi? The giraffe ya. Dia suka makan rerumputan dan dedaunan ya. So 23 question. The purpose of the text above is to describe Kinantan Zoo? No. To tell about tall animal? No. To describe about giraffe. The C ya, the answer ya. Okay. 24. Its tail is long with thick hair. The antonym of the underlined word is thick hair apa? Kalau thick antonimnya apa? Lawannya thick, thin ya, B ya, thin. Kalau strong, weak ya. Kalau weak, strong ya. Kalau heavy, lawannya light ya, light, ringan kan, heavy. 25. Say the right time. It's 10 to 5 o'clock. Wrong, salah ya. O'clock itu digunakan untuk jam yang tepat, bukan lebih atau kurang ya. Jadi 10 o'clock, 5 o'clock, bukan 10 to 5, bukan 10 menit menuju 5 terus dikasih o'clock, itu tidak ya. B, it is 4 past 10 minutes. It is 4 past 10 minutes. It is 5 past 50 minutes. It is 10 to 6 o'clock. Salah juga.
So we skip this because there is no picture on that. Okay. Complete the email by using words in the box below. Okay, use the words pleasure, contact, enjoy, and conduct, yeah. Not contact and contact, but the other contact is conduct. CONDUCT, conduct. Conducte, yeah. Conduct. And regards. Okay. Use these words to answer the question. From Lauren, Sisi, all staff, and to Lucille. Subject, welcome to our team. So, dear Lucy. Lucille jadi Lucy, jadi namanya Lucy ya. Dear Lucy, kepada Lucy ya. Welcome to our team. Selamat bergabung di tim kami ya. It is ... to welcome you to the staff of at englishpasssimple.com. Apa kira-kira? It is a ... to welcome you. Apakah contact, a pleasure, enjoy? It is a regard? No, it is a pleasure. It is a pleasure, senang untuk to welcome you ya. Welcome atau menyambut ya. Menyambut kamu untuk bergabung di perusahaan ini gitu ya. Okay, we are excited to have you. Kita sangat excited itu apa? Sangat senang ya. Kita sangat senang mendapatkanmu join our team, bergabung dengan tim kita ya. And we hope, dan kita berharap bahwa kamu akan working on our website. Apa? Kontak? No, pleasure udah kepake, jadi enjoy ya. We hope that you will enjoy working ya. Enjoy menikmati kan, menikmati kerja ya, bekerja dengan senang hati itu enjoy working ya. Okay. On the first Sunday of each month, on the first Saturday, di hari Sabtu pertama of each month, di setiap bulan, we ... a special staff lunch. Kita apa tadi? Conduct ya. Kita we conduct a special staff lunch to welcome any new voluntary worker. Mengadakan lunch untuk kru ya, untuk menyambut pekerja lepas. Please be sure to come next week. Silakan datang minggu depan to meet all of our senior staff, untuk bertemu dengan staff senior ya, pekerja yang sudah senior ya. Brigitte will email you. Brigitte akan mengimail kamu with further detail, dengan keterangan selengkapnya ya. If you have any question during your training period, jika kamu punya pertanyaan selama masa training kamu, please do not hesitate to contact. Tadi kan kontak ya, yang belum kepake kan kontak. Conduct sudah. So, jika kamu punya pertanyaan, please do not hesitate, jangan malu-malu untuk mengkontak saya, menghubungi saya. You can reach me, kamu bisa kamu dapat menghubungiku at my email box
dengan pada emailku ya, maksudnya ya. You can reach me, itu kamu dapat meng-HP ku lewat email, kamu dapat menghubungiku lewat email, maksudnya ya. Best titik-titik apa kalau terakhir itu best regards ya. So the last words that haven't been used is regards, so best regards number 5 ya. Oke, Isai sekarang mengisi describe the words below in English. Oh, ini disuruh describe ya, menggambarkan the words below, kata-kata di bawah ini. Menggambarkan jerapah itu digambarkan ya. You have to use your dictionary. Big dictionary will be better because there is explanation of the words ya. If you open the giraffe, the dictionary will explain the giraffe is the animal blah 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 like that ya. So for example, giraffe is the tallest animal okay, with the long neck and with the unique patterns on its body misalnya ya, with the long eyelashes, kan biasanya kalau jerapah itu bulu matanya panjang ya kan. Terus number 2 rhinoceros, badak itu apa ya? Animal with a very thick skin ya. Ini kan kulitnya kan tebal ya kan. Terus very big size, yang sangat besar misalnya, with the horn in its nose, with the horn in its nose ya. Misalnya kangaroo, you can look at in the dictionary ya. In the dictionary you can look up and the rest, tiger, whistle, what is this ya. Okay, I think it's enough for now. So we will continue for the grade 8 ya, kelas 8 ya. Kita lanjutkan ke kelas 8 nanti. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.